children. Good evening, everyone. Good evening, children. Am I audible, everyone? Just a second. Welcome back to Vedantu NEET X. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஜியோசியோட ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் நம்ம கொடுத்துட்டோம். We are going to discuss about the second portion. Okay, so I want you to tell one more thing. So இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்கிறதுக்கு இருக்குது. ஸோ இன்னத்தோட நம்ம வந்து இந்த ஜியோசி முடிச்சிடுவோம். ஜியோசி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டன். ஓகே, so those who are watching me for the first time, please do subscribe to the channel and please do like the live also. Am I audible, children? Hi, Dark Knight Scorpion. Okay. So I have seen நீங்கள் வந்து நிறைய எல்லா வேதாந்து சேனல்ல இருக்கீங்கல்ல, டார்க் நைட் தீபக், correct? Dark Knight Scorpion, I have seen you in other channels also, correct? Yes. So how do you got about my channel? Yeah, correct. And I mean, like, you used to put the comments on the live sessions on, no? So I have known this name, Dark Knight Scorpion. Different name இருக்குல்ல, so we will note it. Okay. புரிஞ்சது. Fine. So those who are watching me for the first time, please do subscribe to the channel so you can get amazing chemistry content. So shall we start our session, children? Do you know what we are going to take today? So நீங்க வந்து Dark Knight Scorpion, you are 11th or 12th or repeater. If I'm not wrong, you're repeater, right? Can we start our session, children? So previous classல நம்ம இதெல்லாம் எடுத்தோம் பசங்களா, யோசிச்சு பாருங்க. We discussed about the effects, right?
we discussed about the effects, various different types of the effect. In that நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம வந்து we just done with the inductive effect, and we have done with this particular mesomeric, which is resonance effect also. And I told you that I will be completing this particular, which one? Those who are watching, please do tell me நம்ம போன கிளாஸ்ல என்ன எடுத்துட்டோம். We will be discussing about the hyperconjugation. Only small topic. Hyperconjugation மட்டும்தான் நமக்கு left out இருக்கு, right? Small topic. ரொம்ப சின்ன topic. இது ரொம்ப சின்ன session தான். It's a kind of a 1 hour max to max. Okay. யார் சொன்னா உங்ககிட்ட? Who told you this? Dark Knight's Coffee on? என்னடா எல்லாமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரியாதீங்க, எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. யார் சொன்னா இதெல்லாம்? எல்லாம் ஒரு கெஸ்ஸிங் தான். நல்லா கெஸ் பண்றீங்க. சரி, இப்போ நம்ம இங்க பார்க்கலாம். So shall we start our session? Guys, நம்ம session start பண்ணலாமா guys? So நான் சொல்லவே இல்லையே. No, I won't be coming. I'm not sure about it, sorry. Like இப்போ நம்ம இங்க தானடா இருக்கோம். We can check this. Okay. இந்த கிளாஸ், இந்த செஷனில், இந்த இதில் உங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி இந்த சேனலில் கிடைக்கும். இந்த சேனல் இருக்கும், and you have another channel also which is named as Vetri channel. That is also you can get it. Okay, chemistry topics. Peace out. Okay, so we are going to next topic is our hyperconjugation. Hyperconjugation. What do you mean by hyperconjugation, children? Tell me any idea about Tell me any idea about the hyperconjugation. Hyperconjugation another. Any idea, children? See, that is, I will give the definition first. Okay, I will give the definition. I was supposed to take with the PPTs actually, but only one topic is left out now in the particular GOC one. And children, next week I will be conducting, if I'm not wrong, at least I will be going 3 lives on this channel. 3 lives இருக்கும். இந்த 3 livesல வந்து probably it will be on Tuesday, Thursday and Saturday, which I'm planning actually as of now. So I'm not sure whether like என்ன சொல்றது, இதில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குமா தெரியாது. So probably we will be starting with we will be doing the chemical bonding, all those high weightage chapter, those chapter we will be covering. Okay, clear everyone? Okay. So a hyperconjugation, I can say you when at least one carbon hydrogen bond is present in the alternative position of carbocation or carbon free radical or carbon double bond. Listen. The sigma bond, I will tell you what it is actually. The sigma bond delocalized. Okay, the sigma bond delocalized effect is known as, or is known as your hyperconjugation. என்னடா எழுதியிருக்க? என்ன மேம் எழுதிருக்கீங்க? ஏதோ எழுதிருக்கீங்க, அப்படி தானே இருக்கும். See, hyperconjugation சொல்றது either, see, that is actually between the carbon and hydrogen bond. Okay, it is not about the double bond or triple bond. எதில் தான் இருக்கும்? கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்டில் தான் இருக்கும். எப்படி வரும்? either carbon radical has to be present or it will be present in the alternative position of the carbon radical or carbon free radical or
I mean carbon, not radical student, carbon cation, which means carbon which is free, they will be having one vacant orbital, and carbon free radical, and you will be having carbon double bond. இதில் இருக்கிற இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருந்தேன்னா அந்த பாண்ட் தான் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுவாங்க. தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் தி hyper conjugation. Now next point is, it is a permanent effect. I'll tell you how this hyper conjugation எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறேன். This is a permanent effect, and this is also, as I told you, it is a stabilizing effect, just like this inductive effect and all. Inductive effect இருக்கட்டும், mesomeric effect, resonance effect இருக்கட்டும், this is also a stabilizing effect. Now இப்போ வந்து மேம் எப்படி மேம் நம்ம வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் வந்து எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது மேம் அப்படின்னு அதான் இருங்க அப்படின்னா அது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பண்றதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you have the carbon here. Okay, now listen carefully. You have the carbon, this carbon is having a bond with hydrogen. Okay, now they have another bond with hydrogen. What is this bond called as, student? Tell me, put in the chat box, those who are watching. And what is this bond also? What is this bond? புரிஞ்சு கரெக்டாக தெரிஞ்சு நீங்கள் போகணும். அதனால தான் நான் இது இப்படியே வரைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த பாண்டை என்ன சொல்லுவீங்க? வாட் இஸ் திஸ் பாண்ட்? தோஸ் நோ, ப்ளீஸ் டூ புட் இன் த சாட் பாக்ஸ். இந்த பாண்டை என்ன சொல்வீங்க? இந்த பாண்ட் மீன்ஸ் என்னது? Tell me. Put in the chat box, those who are watching. This is your dash. This is your wedge bond. Means I'll tell you, children. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன். இது நான் என்கிட்ட I was supposed to take that ball and stick model, but I forgot about it. That's why. Okay, இது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிளெயினான்னு வச்சேன்னா இங்கே ஓகே, இங்கே இன்னொரு பாண்ட் இருக்குது பசங்களா. கார்பனோட 4 வேலன்சி இருக்குது. 4 வேலன்சியில் இந்த 2 இங்கே இந்த பாண்டும் இங்கே தான், இந்த பிளெயினுக்குள்ளே தான் இருக்குது. திஸ் இஸ் யோர் பிளெயின். ஓகே, இந்த பிளெயினுக்குள்ளே இருக்குது. இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் இஸ் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கு. ஓகே, இந்த டாட்டடான ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, இந்த டாட்டடான ஹைட்ரஜன் மீன்ஸ் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கு. That is the meaning of that. Understand? See, carbon is a tetrahedral one. They have 4 bonds, and those 4 bonds, among the 4 bonds, 3 bonds of the hydrogen in such a way that 2 bonds are on the plane and one is actually following உங்க பக்கத்துல இருக்கு, உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கு. ஒன்று வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்கு. which means we can say that one is towards the viewer, another one is away from the viewers. கான்செப்ட் புரிஞ்சு பார்த்து understand பண்ணிக்கோங்க. Okay, now this is a one carbon. Now another carbon is there. Same thing is happening. You have a hydrogen here. You have another hydrogen here, and I'm telling you, my dear students, there is a positive charge. Positive charge means, what do you mean by positive charge? Tell me, what do you mean by positive charge? Means they are acting as a cation. Cation சொல்லும்போது அவங்கள என்ன இருக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க மேம்? அவங்க கிட்ட ஒரு lone pair இருக்கும் மேம். அவங்க கிட்ட ஒரு vacant orbital இருக்கும் மேம். ரைட், அவங்க கிட்ட ஒரு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கும். ரைட், நவ் இப்போ என்ன ஆகுறீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, 1 செகண்ட் வேற கலர்ல எழுதுறேன். ஓகே, இந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகி இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? ஸோ திஸ் வில் பி லைக் I can write it clearly. I can write it here. கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போய்க்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கொஷின் பேப்பரில் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் வில் பி கோயிங் மீன்ஸ் ஹியர் there will be having C double bond, here hydrogen, already the hydrogen was there, and you have another hydrogen which I'm just நான் இப்போ வந்து அது டேஷ் வச்சுன்னு கொடுக்கல, ஜஸ்ட் plain நார்மல் அந்த லைன் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன். and you have this hydrogen here. இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல, போன ஹைட்ரஜன் H+ ரிமூவ் ஆன ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது. புரிஞ்சிருச்சா? You got it? புரிஞ்சிச்சா? This is actually the case of this is actually the case of cations. இப்படி தான் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் நடக்கும். இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், மேம் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் நடக்குமா கேட்டேன்னா, இல்லை, இந்த ஹைட்ரஜனும் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் போகலாம், இந்த ஹைட்ரஜனும் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் போகலாம். த ஒன்லி க்ரைட்டீரியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஷுட் பி தேர் விச் இஸ் த ஆல்டர்னேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் ஏ கார்பன் கேட்டையான், இல்லைனா கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல், இல்லைனா கார்பன் டபுள் பாண்ட். அது மட்டும்தான் நம்மளோட க்ரைட்டீரியா. ஸோ எந்த ஹைட்ரஜன் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர் வரலாம்? இங்கே எவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர்? திஸ் இஸ் a one structure. when this hydrogen is going, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சிருச்சு. இனி இந்த ஹைட்ரஜன் போகலாம், இந்த ஹைட்ரஜனும் போகலாம். ஸோ டோட்டல் 3 structures can formed
Am I right, my dear students? Those who are watching, total 3 structure is formed. Is it clear or not, everyone? Is it clear or not? சொல்லுங்க. புரிஞ்சிருச்சா? Clear? So this is the case of when it is having a positively charged, which is a carbocation. Now, same thing happens when it is having a double bond. Listen carefully. You have a carbon and you have a carbon-carbon double bond. Okay. So this is your 3 valencies of the valencies of the carbon, which is fulfilled by the hydrogen, and you have a hydrogen here, which I'm not writing. Okay. Okay. Now listen carefully. இப்போ என்ன ஆகுறேன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிடும், இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்துடும். ஓகே, இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே வரும்போது இங்கே என்ன ஆயிரும், இங்கே ஷிஃப்டிங் நடந்துடும். கரெக்ட்? ரைட்? ஸோ வாட் வில் பி ஹேப்பனிங்? கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் and you have a carbon single bond. Inga hydrogen, inga negative charge vandrum. Yeah, ma'am, negative charge. Why? Exactly. Inga double bond narandrum. Inga vandu you have hydrogen again. You have this H plus, which is gone from this now. In the H plus irukku. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? இப்படிதான் நடக்கும். Clear? So இதே மாதிரி நமக்கு வேணா இந்த ஹைட்ரஜன்ல இருந்து போலாம், இந்த ஹைட்ரஜன்ல இருந்து போலாம். So total altogether 3 structures can form. Are you getting my point, children? Clear? Okay. Now I will tell you there is another point which you have to make a note of it. Hyperconjugation happens in order to show the hyperconjugation. Okay, they should at least required one second. At least required one alpha hydrogen. அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? At least ஒரு alpha hydrogen has to be present at the alternative position of carbocation or carboradical or carbon-carbon double bond. இந்த பொசிஷன்ல கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டை இந்த பொசிஷன்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் வேணும். அட்லீஸ்ட் இந்த பொசிஷன்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் வேணும். Clear everyone? Clear? This is very important. Now in the textbook there is a question. I don't remember the NCERT, children. I told you for every NEET aspirants I will be telling you first of all refer your NCERT, then only other anything secondary comes. It's a secondary. Okay, so first of all they are asking you a question like this. Okay, this is a question which is very important. Since we have not that much to take, I'm discussing the question also, a lot of questions also discussing. So they are giving you the question which is given in the textbook. One second, I will write the question. Okay, so they are asking you that the question is hyperconjugation. The question is hyperconjugation also observed in alkenes and alkyl arenes. Okay, and okay, this is the one, and they have given you that accession reason. Okay, the question is methyl cation does not hyperconjugation. Methyl cation does not show hyperconjugation, and the reason they are telling vacant orbital of methyl cation is perpendicular to the CH sigma bond. So tell me, this is like
if this is reason is correct or reason is wrong or something. Tell me whatever it is. This is the question which is telling you hyperconjugation is observed in the alkenes and alkyne halide. Okay, this is the first proposition. This is the first statement they have given you, and they have given you a assertion like okay da methyl cation சொல்றது hyperconjugation ஷோ பண்ண மாட்டாங்க, and அதோட ரீசன் அவங்க கொடுக்குறேன்னா vacant orbital of the methyl cation is perpendicular to the CH bond. இது தெரியணும்னா you have to get an idea about the planes. எந்த பிளேனில் இருக்குது அது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும். Tell me. Yes, Harsh, of course. I'm just taking it CBSE level only. CBSE, those who are preparing for the NEET exam, we have to go for the CBSE. Question papers will be only, PYQ's question papers will be only different. NCERT you have to follow. I'm telling this as a NCERT based. I mean, NEET based NCERT. Okay. So tell me what this is correct or wrong. So tell me what is methyl cation, children? Methyl cation. What is methyl cation? What is the formula of the methyl cation? How will you draw the structure of the methyl cation? இப்போதா உங்களுக்கு பேஸ் தெரியாம இருக்கிறதோட பிரச்சனை வரப்போகுது. Okay. This is your methyl cation. Okay, this is the, those who don't know, please do make sure that this is the methyl. Understand, this is the methyl cation. You have the, this is your dash, this is your which I will write it little more clearly. Okay, this is one. இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைடில் இருக்கணும். நான் ஸ்டுடியோவில் எடுத்தேன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். இப்போதைக்கு ஸ்டுடியோ அவைலபிலிட்டி இல்லை, அதனால தான் இப்படி இருக்கும். Okay, so tell me, see, they are telling the vacant orbital of the, this is the vacant orbital, right? Hydrogen order, carbon order valence, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. Am I right? 2p2. So இதில் excitation stage நடந்துதா, இது இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கிறது, CH4 CH3 எல்லாம் ஆகுது. ஸோ இது p orbital தான் வருது vacant orbital. So this is the vacant orbital, right? Do you have any doubts in this? அந்த கான்செப்ட் வந்து கரெக்டாக என்ன அந்த பேசிக்கில் நடக்கிறதுன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சு போகணும், இல்லைன்னா நீங்கள் பிட்வீன் மாட்டிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களோட, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேக்வெண்ட் ஆர்பிட்டல் ஆஃப் மீథைல் கேட்டயான் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த CH bond. இந்த கார்பன் CH bondல this is the carbon CH bond, right? They are perpendicular. Is it true or not? They are true, correct? So this is also true, this is also true. And let me tell you, if you're not understanding this also, just understand one thing. You can see that this is a carbocation. எப்போ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் நடக்கும், இந்த கார்போகேட்டியோனோட பக்கத்தில் ஒரு கார்பன் வேணும், அந்த கார்பனுக்கு என்ன வேணும், ஹைட்ரஜன் இருக்கணும். ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் சொல்கிறது அதுதானே. இஃப் திஸ் இஸ் அ கார்போகேட்டியான், பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பன் தான், தட் வாஸ் கால்ட் அஸ் தி ஆல்ஃபா கார்பன். அது ஹைட்ரஜன் விச் இஸ் அட்டாச் டு தி ஆல்ஃபா கார்பன், தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் யுவர் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். That alpha hydrogen has to be present there. Here is there any alpha hydrogen present, my dear students? Tell me, there is any alpha hydrogen. இங்கே ஏதாவது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கா சொல்லுங்க. டே ஆன்சர் சொல்லுங்கடா. புரிஞ்சிருச்சா நான் சொல்றது என்னன்னு? இங்க ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கா? No ma'am, there is no alpha hydrogen here, right? Alpha hydrogen இல்ல. So there is no alpha hydrogen. There is no alpha hydrogen present here, and not only that, the vacant orbital is perpendicular to the particular CH sigma bond. So that is the reason why there is no hyperconjugation happens in the methyl cation. Now I will give you some questions here. Please do try to do the questions. Okay, so the question is, which of the following will show hyperconjugation? Okay, this is the question, which of the following will be showing hyperconjugation. Now I'm giving you some question. This is just understanding purpose, உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் கிளியர் ஆகிறதுக்கு தான்.
இப்படியெல்லாம் வரும்போது தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். CH3 C plus CH3. Okay. Hi. Ash code. Okay, next question. I'll give you another question. இதில் ரெண்டுத்துலையுமே எதுலெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, எதுலெல்லாம் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஷோ பண்ணுவாங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, okay, in the structure பண்ணுங்க. Tell me the name of the structure also. Okay, you have 2 methyl group. Tell me the name of the structure. அப்பயாவது வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தேன்னா கான்செப்ட் கிளாரிட் ஆகாது. கரெக்டாக கிளாஸில் அட்டென்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கான்செப்ட் புரியும். ஓகே, எஸ்பெஷலி வித் ஆல் த சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் என்னோட சப்ஜெக்ட் எனக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கிறதுனால கெமிஸ்ட்ரி சொல்கிறேன். ஓகே, ஆஷ் கோட். See, the content for the JEE and NEET is almost same. Little more addition will be there, but let me tell you one thing. The difference lies on the doing the problem level. So NEET வந்து கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் லெவலில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் தேவை. ஆனால் ஜேஇக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஹையர் லெவலில் தான் இருக்கும். ஸோ என்னோட முன்னாடி இருக்கிற லெக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் டிஸ்கஸிங் த கொஷன்ஸ் ஆஃப் ஜேஇ ஆல்சோ. ஸோ தட் வில் பி இந்த another channel which is a Vetri channel. Nivedantu NEET Vetri. There is a lot of other videos also. So you can refer that also. There I will be doing the little more chapters I have taken. So அதுவும் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள். அதில் ஜேஇயோட கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, dimethyl phenol. Okay, dimethyl phenol. Another name, it's a phenol. Okay, fine. Okay, so another name of it. Okay, dark night. Okay, so tell me whether this will be undergoing, which are the, this is your A. This is more than enough. Dark night Scorpio, more than enough for the NEET. So tell me whether this will be undergoing hyperconjugation. Povangla hyperconjugation. Yes ma'am, this can undergo hyperconjugation because the only criteria for undergoing the hyperconjugation is in the particular carbocation consider பண்ணும்போது இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது இதுதான் alpha carbon. அதுக்கு என்ன வேணும்? At least one hydrogen has to be present. They have 3 alpha hydrogen. So of course 3 structures கிடைக்கும். இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுக்கலாம். ஓகே, இதில் 2 ஹைட்ரஜன் கொடுக்கலாம், 3 ஹைட்ரஜன் கொடுக்கலாம், 2வது ஹைட்ரஜன் கொடுக்கலாம், 3 ஹைட்ரஜன். ஸோ 3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிடைக்கும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is methyl cation. They won't be undergoing, right? Will they undergo, my dear students? No, they don't have any alpha carbon and they don't have any alpha hydrogen also, right? Correct? Right? Now, will this undergo the particular hyperconjugation? No. இங்க தான் நிறைய பேருக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். See, listen carefully. This won't be undergoing hyperconjugation. See, here CH3, here CH3, here CH3. Am I correct, my dear students? Or I'm just writing it in the terms of the, since I don't have the space. Then here CH2 plus, right? Correct? This is the one and this is the structure. So look here, this is your carbocation and here this is alpha carbon, right? You have to get in this alpha carbon பக்கத்துல ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்துக்கணும். ஹைட்ரஜன் இருக்கா? இல்ல. So hydrogen இல்லாம இருக்கும்போது they will be undergoing the hyperconjugation? No, this is not undergoing hyperconjugation. Now coming to this, they have only 2 CH3, which means இப்படி இங்க CH3 இருக்கு, இங்க CH3 இருக்கு, இங்கே ஒரு CH3 இருக்கு, இங்க தான் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு, which means they have 1 3 6 9 alpha hydrogens are there. So they will be undergoing hyperconjugation. So what will be the correct answer? A and D will be the correct answer. Very good, Ash God.
Clear? Now idhula vandu pathina this will be undergoing alpha hydrogen is the 3 alpha hydrogen. Here there is no alpha hydrogen because CH2 double bond CH2. It is in the case of double bond. Inga vandu pathina tell me whether this will be undergoing or not. Tell me. இங்க தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். Children listen carefully. C இருக்கு, இங்க ஒரு CH3, இங்க ஒரு CH3 and they have given here CH2. If it is CH2 means it should be double bond, right? So double bond இருக்கு. So இந்த double bond பக்கத்துல மொத்தமா டோட்டலா 6 alpha hydrogen இருக்கு. So definitely they will be undergoing the hyperconjugation, right? Now this one, the structure ஒரே நிமிஷம்டா. Okay, this one. Do you know what is the structure of this cumin? Do you know the cumin? இதெல்லாம் படிக்கணும். இந்த டிஃப்ரெண்ட் நிறைய ஆர்கானிக் நேம்ஸ் இருக்கும் காம்பவுண்ட்ஸோடது, அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, cumin. பசங்களா ஒரே நிமிஷம். only 1 m. cumin. ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா can it form இது வந்து பாருங்க D போக முடியுமா? முடியும். மேம் எப்படி மேம் முடியும் கேட்டிங்கன்னா, இங்க டபுள் பாண்ட், see if you are considering this double bond, this is the carbon, means there is a hydrogen here, right? Correct? ஆமாதானா? So at least one alpha hydrogen is present and this can also form. Now இது வந்து radical போக முடியுமா? முடியும். They have here also CH2, here also CH2, correct? 4 alpha hydrogen இருக்கு. They will also undergo the hyperconjugation. புரியுதா? புரிஞ்சிருச்சா? Shall we move to the next one? Okay, next one. Listen carefully. Let me check if the other questions are there. Okay, konja points are edhi vechukonga oru nimisham. Okay. Just like the resonance, you know that when the resonance நம்ம படிக்கும்போது நாம என்ன சொன்னோம், resonating structure increase ஆகும்போது resonanceோட stability increase ஆயிடும். இப்போ எவ்வளோ resonating structure இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி stability increase ஆயிடும். So just like that only for the hyperconjugation also, hyperconjugationோட structures, அதாவது hyperconjugation structure increase ஆகும்போது, for example இப்போ 3 alpha hydrogen இருக்குன்னா மூணு ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஆமா தானே? இப்போ 5 alpha hydrogen இருந்ததுன்னா 5 hydrogen கொடுத்துட்டு இருக்கிற structure ஃபார்ம் ஆகலாம். So when the alpha hydrogen like resonance only, the number of hyperconjugation increases, what happened to the stability? Stability increases. Resonating structure increase ஆகும்போது stability increase ஆகும், நம்ம படிச்சிட்டோம். அதே மாதிரி hyperconjugation increase ஆகும்போது stability increase ஆயிடும். My previous channel name is Vedantu NEET X. Okay, Vedantu NEET X. And see, basically the same topic I have put there also. So what I planned is next week onwards I will be putting another, I mean அங்க வந்து 11th ஓட டாபிக் போடுவேன், இங்க வந்து 12th ஓட டாபிக் போடுவேன். ஸோ அப்படி நான் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் தான் அந்த 2 சேனல் நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் தான் போடுவேன். ஓகே, Ashkot clear? Now இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம், this is very important for the JE level ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம். See, you know that I effect, இண்டக்டிவ் எஃபெக்டோட ஆர்டர் எப்படி இருந்தது பசங்களா? இண்டக்டிவ் எஃபெக்டோட ஆர்டர் மேம் CH3க்கு கம்மியாக இருந்தது, அதுக்கப்புறம் CD3 வந்தது, அதுக்கப்புறம் CT3 வந்தது. திஸ் அது ஐசோடாப்ஸ் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன். அப்படி இதுதான் ஆர்டர் இருந்தது. இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் CT3 is greater than CD3 is greater than CH3. CH3 was having the minimum one, right? This was the order of this particular I effect which you have studied in the inductive effect. ஆனா hyperconjugation எஃபெக்டோட ஆர்டர் சொல்றது CH3 is greater than CD3 is greater than CT3. இது ரொம்ப important ஆன formula. இது ரொம்ப important. This is very important, my dear students. Keep a note of this. This is also required for the JE level also. Okay, this is very important. Keep a note of it. Yes, exactly. Hyperconjugation H is more than the D and the T. That's it. That is why. Do you know why it is? Any idea about it? Do you have any idea about the why it is? CD3 CT3 na deuterium, tritium,
ஹைட்ரஜனோட ஐசோடாப்ஸ் புரோட்டியம், ட்ரிஷியம், டிட்டூரியம். முதல்ல ஹைட்ரஜன் HCH3 வரும், அதுக்கப்புறம் D3 வரும். ஹைட்ரஜனோட இன்னொரு ஃபார்ம், இன்னொரு ஐசோடாப். ஓகே, எஸ் டியூட்டீரியம் அண்ட் ட்ரிஷியம். ஓகே, ஸோ நவ் லிசன், ஒன் மோர் திங் ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ. ஸோ ஏன் இது இப்படி ஆகுது இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் புரியறதுக்காக மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ பிட்வீன் த CNHனா ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பனுக்குள்ள பாண்ட் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஸோ சின்ஸ் த பாண்ட் எனர்ஜி இஸ் வெரி லோ, வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் த பாண்ட் எனர்ஜி வெரி லோ, வீக் பாண்டாக இருக்கும். ஸோ தே கேன் பிரேக் வெரி ஈஸிலி. அவங்க அந்த ஹைட்ரஜனோட பாண்டு பிரேக் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் பாண்டை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இவங்க வந்து தே ஆர் ஷோயிங் மோர் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ரதர் தேன் தி CT3 and CD3. ஓகே, திஸ் இஸ் என் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். CT3 வரும்போது என்ன ஆகுறேன்னா தே ஆர் ஃபார்மிங் ஸ்ட்ராங் பாண்ட் ஆகும்போது அது பிரேக் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தே ஷோ லெஸ் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். ஓகே, நவ் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் application of hyper conjugation, this is the next topic which is very important topic. We will be doing some questions also based on this. Okay, stability of hyper conjugation. Stability of the hyperconjugation. Stability of the hyperconjugation, first one is the adile vandu stability of carbocation or carbon radical. Okay, that is directly proportional. We can say that the stability of the carbocation or carbo radical is directly yes, it's directly proportional to electron donating group, inversely proportional to electron withdrawing group, which means you can say that electron donating group solumbodhu plus I plus M and you have the plus H also. Electron withdrawing group solumbodhu minus M and minus I. These are the things which you have to know. Okay, and one more thing, stability of carbocation or carbon free radical is directly proportional to the number of alpha hydrogen. Clear? Number of alpha hydrogen. Okay, shall we do, this is another one which you, I guess you know these things, right? Shall we do some problems, children? Shall we do some problems? NCERT examples. Shall we do some NCERT examples? Second, NCERT ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க, ஒரே நிமிஷம். Increasing order of stability. Okay, arrange in the increasing order of the stability. They are asking you to arrange in this increasing order of the stability. Listen carefully. CH3 plus CH3, CH2 plus, then okay, next one ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. இது வந்து இது ரெண்டும் இது பண்ணுங்க. NCERTல ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது, ஒரே நிமிஷம். அந்த கொஸ்டின் இங்க தான். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, வெரி குட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் தான் நான் தேடிட்டு இருந்தேன். Okay, they are telling this here is the positive one and this is the carbocation here and okay,
again here, and you have this one positive. Try to do this question. Least one is D, then C, then B, then இங்க தான் பிரச்சனை வரும் பசங்களா. they are giving you the order, increasing order, which means you have to start from the least one. So what will be the one? இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டெபிலிட்டி. இங்கெல்லாம் தான் பிரச்சனை வரும் உங்களுக்கு. இவங்க எக்ஸாமில் 2 ஆர்டருமே கொடுத்துருவாங்க. டிக்ரீசிங் ஆர்டரும் கொடுத்துருவாங்க, இன்க்ரீசிங் ஆர்டரும் கொடுத்துருவாங்க. இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னு சொல்கிறது சின்னதுலேருந்து பெருசுக்கு போகணும். டிக்ரீசிங் ஆர்டர் சொல்கிறது பெருசுலேருந்து சின்னதுக்கு போகும். 2 ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருவாங்க. 2 ஆப்ஷனுமே கொடுத்து நம்ம முடிச்சிடுவோம். ஓகே அஷ்காட், the whatever you write is correct only. But you have to write it in the form of decreasing order, not the increasing order. Okay, so increasing order na first நாம என்ன பண்ணணும்? We have to go for the lesser one, right? Increase பண்ணிட்டே போறது. அப்போ first lesser one. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 alpha hydrogen, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 alpha hydrogen, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 alpha hydrogen. Am I right, my dear students? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 alpha hydrogen. So 1 is lesser than 2 is lesser than 3 is lesser than 4. This is the increasing order. Okay, this is your increasing order. Now, இதில் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க? First of all, alpha hydrogen ஆயிடுறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have எவ்வளோ alpha hydrogen இருக்குது பசங்களா? யோசிச்சு சொல்லுங்க. எஸ் டார்க் நைட்ரஜன் கரெக்ட். இது ட்ரை பண்ணுங்க. இதில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் மட்டும் இங்கேயும் லான் பேயர்ஸ் இருக்குடா, இங்கேயும் லான் பேயர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் மட்டும் இல்லை, இன்னொன்று இருக்கு, ரெசோனன்ஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன். யூ ரிமெம்பர்? This is lone pair, this is sigma bond, this is vacant orbital, which means plus charge, cations. That is a resonance, correct? So which one will be the least one? Right from the least to highest. Okay. yes you have to do 1 and 3 resonance path. அவங்க ஒண்ணுமே கேட்கலடா, உங்ககிட்ட ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. அவங்க அது ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனா இல்லாதா இதை ஒண்ணுமே கேட்கல, ஜஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர். ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ். யூ ஹாவ் டு செக் ஃபார் த ரெசோனன்ஸ், யூ ஹாவ் டு செக் ஃபார் த ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன், எவ்ரிதிங். ஓகே, ட்ரை டு டூ இட். விச் ஒன் வில் பி த மோஸ்ட் ஒன்? பசங்களா நான் சொல்கிறேன், see here you have a CH3, here you have a CH3. So this is your carbocation, which means here C ki pathukadra these are your alpha carbon and the attached one will be your alpha hydrogen. Inga 3 alpha hydrogen irukku, inga 3 alpha hydrogen irukku. So there is 6 alpha hydrogen and you know that there is a resonance also, right? So resonance stabilization also is coming, correct? Now inga vandu pathina inga oru 2 alpha hydrogen irukku, inga oru 3 irukku, which means 5 alpha hydrogen only. There is no resonance stabilization here. And இங்கே வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் மேம் இங்கே ஒரு CH3 இருக்குல்ல, அது ப்ளஸ் சைட் எஃபெக்ட் கொடுக்கலன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு இல்லை, இதுக்கு அதை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, இனி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் த ரெசோனன்ஸ் அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹாவ் த 3 alpha hydrogen. Am I right? Plus 3 alpha hydrogen is also there. You can write if it 1 plus the alpha hydrogen. Okay, no issues, we are learning only now. This will be having 2 alpha hydrogen. So from the least to highest. See, now listen, இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 alpha hydrogen இருக்குது. இனி நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், ரெசோனன்ஸ் இருந்தானா ரெசோனன்ஸும் கன்சிடர் பண்ணணும். 6 alpha hydrogen இருக்குது, ரெசோனன்ஸ் இருக்குது. ஸோ which one will be the greatest one? A will be the, or one will be the greatest one. Now இனிமே உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும், மேம் இதில் வந்து 5 alpha hydrogen இருக்குது மேம், இதில் வந்து 3 alpha hydrogen மேம், இதில் வந்து 2 alpha hydrogen. ஸோ we got to know that this is the least one. எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்க்கும்போது இதுதான் லீஸ்ட் ஒன். ஸோ வி கேன் சே தட் 4th one இஸ் த லீஸ்ட் ஒன். இனி நமக்கு வந்து இந்த 2 ஆர்டர் தான் நமக்கு இந்த 2 ஆர்டர் தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். 5 alpha hydrogen 3 alpha hydrogen. யோசிச்சு பாருங்க, 3 alpha hydrogenum வருது, ரெசோனன்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டியும் வருது. ஸோ this is your second position. So this will be the third one, this will be the second. இப்படி தான் ஆர்டர் வரும். 4 2 3 1 will be the order. Okay, resonance stabilization comes first. We have to give importance to that. So இது first வந்துடும், இது second வந்துடும். I mean, okay, I will give the numbering, I will give the according to the question. This is the least one,
then this comes, this is the highest one. I hope this is clear. DBC1, I mean DBCA, yes, clear. Very good, ash code and dark night scorpion. புரிஞ்சிருச்சா? இப்படி தான் questions பார்க்கணும். Now let me give you some other examples also. இந்த மாதிரி variety questions இருக்கா பார்க்கட்டும். இனி இதிலே வந்து செகண்ட் கான்செப்ட். இது வந்து என்சிஆர்டியில் இருக்குது பசங்களா, ஆனால் இன்டெப்த்தாக அவங்க கொடுக்கல. பட் திஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் யூ. ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஆல்கீன்ஸ். alkene stability which responds to the particular hyperconjugation. Listen carefully. Stability of the alkenes. So stability of the alkenes like konja points irukku. You can note it down, these points. These are theory portions. One second. Stability of non-conjugated alkene. Okay, non-conjugated alkene. Alkene means double bonded. Is directly proportional to number of alpha hydrogen, which you know that how many alpha hydrogen is, that is. Okay, it is directly proportional to the number of alpha hydrogen. Next one, if number of alpha hydrogen is same, இப்போ ஒரு compoundல number of alpha hydrogen same இருந்தனா, then unsymmetrical alkene is more stable than symmetrical alkene. What is this unsymmetrical and symmetrical? What is this unsymmetrical and symmetrical? Come on, those who are watching my video, please do put in the chat box so we can move forward. Symmetrical. Exactly. Yes. I'll tell you at the end. Okay, I'll tell you. CCl3 is more stable than the CF3. I tell you what is the reason. Tell me children. What is unsymmetrical and symmetrical? Symmetrical and symmetrical na யோசிச்சு பாருங்க. Okay, I will give you an example here. Tell me what is this one and tell me 1 second. இப்படி ஐயோ இதில் வரைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. This one, which one is symmetrical, which one is unsymmetrical? This is unsymmetrical, this is symmetrical na ma'am. this வந்து symmetrical ma'am. இதெல்லாம் பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கணும் பசங்களா. This is your symmetrical one, this is your unsymmetrical one. டேய் சிமெட்ரிக்கல் வந்து சொல்லும்போது ரெண்டு சைட்லையும் டபுள் பாண்டோட ரெண்டு சைட்லையும் உங்களுக்கு கார்பன் டபுள் பாண்டோட இந்த சைட்லேயும் ஒரே மாதிரி வரணும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் CH2 ஆனால் இந்த கார்பன் டபுள் பாண்டோட இந்த சைடில் ஒன்றுமே இல்லை, இந்த சைடில் இருக்குது ஒரு பிரான்ச். ஸோ திஸ் இஸ் unsymmetrical, this is your symmetrical. Are you getting my point, children? So B is your symmetrical and this is your unsymmetrical. Yes, B is your symmetrical. So which one is more stable? அதையா சொல்லுங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது, லிசன் பண்ணுங்கடா. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see that 6 alpha hydrogen இதுலயும் இருக்கு, 6 alpha hydrogen இதுலயும் இருக்கு, இங்கேயும் 3 இங்கேயும் 3 இங்கேயும் 3 இங்கேயும் 3. ஸோ 6 alpha hydrogen இருக்கு. ரெண்டுலையுமே 6 alpha hydrogen வர டைமில் we have to go for the unsymmetrical one. So this is more stable. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Yes. Are you getting my point, children? Clear? இனி இப்போதான் நீ சொன்ன பாயிண்ட் வரப்போகுது அஷ்காட். இஃப் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லைக் அந்த கரெக்டாக அந்த கான்செப்டுக்குள்ளே ஏறி தான் போகணும். இப்போதான் நீ சொன்ன பாயிண்ட் வருது. இஃப் சிமெட்ரிக்கல் ஆல்கீன், இஃப் போத் ஆர் சிமெட்ரிக்கல், உங்களுக்கு கூட கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டுக்குமே சேம் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ரெண்டுக்குமே சிமெட்ரிக்கல், ஒன்று சிமெட்ரிக்கல் நான் சிமெட்ரிக்கலாக நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு, அன்சிமெட்ரிக்கல் எடுக்கணும். இஃப் போத் ஆர் சிமெட்ரிக்கல் ஆல்கீன்ஸ், ரெண்டுமே சிமெட்ரிக்கல் ஆல்கீனாக இருக்கும்போது ட்ரான்ஸ் இஸ் more stable than cis. Trans is more stable than cis alkene. What is trans alkene and what is cis alkene? Trans and cis.
which is trans, which is cis. ஒரே சைடில் இருக்கிறது இப்படி யோசிச்சா போதும். இப்படி பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி ஹாய் சொல்லுவேல சிஸ். இப்படி பண்ணுறீங்கன்னா trans. This is the one. Okay. So this is your trans, this is your cis. This is more stable. இது ரெண்டுமே சிமெட்ரிக்கல் தான். இதுவும் சிமெட்ரிக்கல் தான். கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டோட இங்கேயும் சேம் தான் இருக்குது. இங்கேயும் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டோட இங்கேயும் சேம் தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னா they have the different geometry. This will you study in the geometrical isomerism. I guess இங்கே எனக்கு எடுக்க முடியுமா தெரியாது. ஆனால் நான் இன்னொரு சேனலில் வெற்றி சேனல் I have taken the UPSC nomenclature organic almost நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். GOC 1, GOC 2, GOC 2 it's more than 3 lectures. ஒரு 13 to 14 hours ஓட lectures இருக்கு. GOC 2 is a very ரொம்ப இருக்குல்ல. ஸோ லைக் GOC 2 வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 13 hours ஓட lecture வருது. 13 hours இல்லை, ஃபஸ்ட்டு செஷன் வந்து இட்ஸ் மோர் தேன் 6 hours. 6, 12, 18 hours to 15 to 18 hours ஓட செஷன் வருது GOC 2 வந்துட்டு. அதே மாதிரி யூ ஹாவ் த பர்டிகுலர் ஐசோமரிசம் ஆல்சோ 2 செஷன்ஸ் அது எடுத்திருக்கேன் மேரத்தான். அண்ட் ஈவன் வித் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன் ஆல்சோ இது IUPAC nomenclature also எடுத்திருக்கேன். GOC 1 எடுத்திருக்கேன். ஹைட்ரோ கார்பன்ஸும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ திஸ் மச் only I have completed there. You can refer the isomerism there. Okay. Cisna same. எக்ஸாக்ட்லி. இதில் ட்ரான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அது உங்களுக்கு படிக்கணும்னு இல்லை. பல்கி குரூப் வந்து சேம் சைடு வரும்போது இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். அதனால தான் வந்து சிஸ்ஸை விட ட்ரான்ஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்குது. பல்கி குரூப் வந்து ஆப்போசிட் சைட், ஸோ ரிப்பல்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தே ஆர் மோர் ஸ்டேபிள். அது ஓகே, தட் இஸ் ஓகே. ஓகே, புரியுதா? ஸோ நவ் with respect of this particular one, I'm going to give you some questions. We can do some questions. Okay, one second. You have to arrange in a increasing order, which is starting from the lower to the higher one. Okay. இல்லை இதில் இன்னொன்று இருக்கு. இங்கே வரைக்கிறது மொத்தமாக வர மாதிரி இருக்குல்ல. சொல்லுங்க, இது பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்குறேன் கொஷின்ஸ் இருக்கானு. இவ்வளோதான் இருக்கு. இது இருக்கு டபுள் பாண்ட் ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கடா. கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் அதுக்கு எந்த ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் தட் வாண்ட் பி ஷோயிங் இட். ஓகே, அதான் அதோட மீனிங். இன்னொரு டாபிக் எடுக்கிறதுக்கு இருக்கு பசங்களா. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். இந்த ABCDFG. okay, first one. Okay, correct. So I'm just writing it as in the name of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. okay, least one இதில் ஒன்றுமே இல்லை. 0 alpha hydrogen. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எவ்வளோ இருக்குது? 3 alpha hydrogen. இதில் 6 alpha hydrogen, right? 6 alpha hydrogen, right? இதுலேயும் 6 alpha hydrogen. இதுலேயும் 6 alpha hydrogen. இதுலேயும் 6 alpha hydrogen. 6 alpha hydrogen. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3, 6, 9, 12 alpha hydrogen. And what about here? 2, 4 alpha hydrogen. Now tell me the order. Which one will be the greatest one? இருக்கிறதுலே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யாராக இருக்கும்? 6. அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இருக்கிறதுலே கம்மி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அதுக்கப்புறம் யார் வரும்? அதுக்கப்புறம் 6 வரணும். இருக்கிறதுலே நம்பரில் வந்து 12 அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் 6 தான் வருது. 6லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் 3.
இந்த 3ல வந்து நம்ம எதை பார்க்கணும்? We have to go for the what things. If it is a unsymmetrical or symmetrical இருந்தனா we have to choose the unsymmetrical one. Correct? If it is a symmetrical ones, we have to choose the trans one. இதுல எது trans இருக்கு பசங்களா? சொல்லுங்க, இதுல எது trans வருது? Okay, inga one second children. Wait a second. 6 alpha hydrogen la first criteria ella irunga alpha hydrogen 6 alpha hydrogen 3 ana varudhu. So idla first criteria, if we have a symmetrical or unsymmetrical one, we have to go for the unsymmetrical one, right? According to this is symmetrical, this is unsymmetrical. So இந்த ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணிட்டு இது கன்சிடர் பண்ணும்போது this is more stable, which means fifth one. Am I correct, my dear students? Am I correct? In between these two, இது ரெண்டுமே பார்க்கும்போது ஒரு நிமிஷம் இது நான் எழுதி வரேன். இது ரெண்டுமே பார்க்கும்போது we have to give importance to the trans one. Am I correct? So this will be the one. Then third one will be coming. Then between this you will be having the seventh one. Then second one. Then first one. 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6. Correct? புரிஞ்சிருச்சா? Yes. அது எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா டேய் முதல்ல see, if they have the same number of alpha hydrogen, this is where your rule. If number of alpha hydrogen is same, you have to go for the first unsymmetrical and symmetrical. Symmetrical பார்க்கும்போது இது ரெண்டுமே unsymmetrical. This is unsymmetrical. So you have to choose the unsymmetrical first. Unsymmetrical choose பண்ணிட்டீங்க. இனி ரெண்டுமே symmetrical இருக்கும்போது you have to choose the trans or cis. அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டேன். So you have to choose the trans first. So fourth choose பண்ண, then 2, then 7, 2, 1. 7, 2, 1 னா number of the alpha hydrogen மட்டும் பார்த்துட்டு. புரிஞ்சிருச்சா Ashgold? I guess you were writing it as a correct only, na? நீங்க ABCDல எழுதிங்க, அதனால எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ABCDEFG. Okay. கரெக்ட் தான். அதனால நான் பார்க்கல அது கரெக்டாக. புரிஞ்சிருச்சா guys? Shall we move to the next topic? Ashgold fire irukanga. Okay. Shall we move to the next topic, children? Others. Just a second. சொல்லுங்க guys. Now I just want you to write one more point here. Another topic ஓட இன்னொரு பாயிண்ட் தான் எழுத போறேன். ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனே வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் வர டாபிக் தான் இதெல்லாம். ஓகே, ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் அரோமேட்டிக் ஒன்ஸ், அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்ஸில் இருக்க வேண்டிய ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன். This is the topic which they are going to ask you. Okay, this is a very important question which is going to ask you. So always remember, I will just write it. Okay, என்ன நடக்கிறதுன்னு மட்டும் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இதில், அது மட்டும் நான் தெரிஞ்சா போதும். So if you have an aromatic compound like this is your aromatic compound and you have the CH3, அதோட ஹைட்ரஜன் நான் செப்பரேட்டாக எழுதுறேன், CH3. Okay, so what will be happening first time, children? What will be happening first time? உங்களுக்கே தெரியும் மேம், இதிலிருந்து இந்த பாண்டு போயிடும், இந்த பாண்டு இங்கே வந்துடும், ஆமாம் தானே? அண்ட் there will be, okay, இது நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன், ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. ஷிஃப்டிங் ஆஃப் த பாண்டு காமிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இதுலேயே நம்ம காமிக்கலாம், பட் இன்னும் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியல மாதிரி. ஸோ ஷிஃப்டிங் ஆஃப் த பாண்ட் வில் பி ஹேப்பனிங். இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுவாங்க, இந்த சிங்கிள் பாண்டில் இது வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் தேர் வில் பி நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வந்துடும், ஒரு ரெசோனன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அது வந்து எப்படி நடக்கும்னா, ஓகே ஐ வில் ரைட் இட், தட்ஸ் மச் பெட்டர். இப்படி இருக்கும், double bond carbon, you have another hydrogen, this hydrogen will be as in a positive charge, correct? Yes, clear? This is the first bond. Now what happens again, இது வந்து இங்கே வந்துடுவாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். I know those who these are very easy things, but still maybe அதுக்கப்புறம் வர பசங்க வந்து இந்த பேஸ் தெரியலைன்னா
there is no use of this class now, so I'm supposed to take this. Okay, அதனால ஸோ இது என்ன நடந்துடும், இது வந்து இங்கே வந்துடும், இது வந்து இங்கே வந்துடும். ஸோ again okay, இப்படி நடந்துடும். ஆமாம் தானே, ரைட்? நவ் திஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வில் பி செட்டிலிங் ஹியர், இங்கே வந்துடும். இது வந்து எங்கே போயிடும், இங்கே போயிடும். which means they again create a bond with the same hydrogen, which means resonance stabilization நடக்குது அந்த பென்சீன் ரிங்கில். ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். பசங்களா இப்போ கவனமாக இருந்துக்கோங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் திஸ் ஹைட்ரஜன். ஆமாம் தானே, இந்த ஹைட்ரஜன் வச்சு நடக்கிறது தான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை சொல்கிறது. இனி இந்த ஹைட்ரஜன் வச்சும் சேம் ப்ரொசீஜர் நடந்துடும். யூ நோ தட் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் நடந்துடும். இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வச்சு நடந்துடும் அண்ட் இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் வச்சு நடந்துடும். am I correct or wrong my dear students, right? Yes ma'am, ரெண்டு alpha hydrogen வச்சு நடந்துடும். which means total this is actually having a 5 structure. Total you will be getting 15 structure like this, correct? Again this alpha hydrogen வச்சு நடந்துடும், இந்த alpha hydrogen வச்சு நடந்துடும். So you can say that they are actually hyperconjugation is actually happening in the particular aromatic hydrocarbons also. புரிஞ்சிருச்சா? இனி இதில் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம், like the resonance, I told you in the resonance also, benzene ring வரும்போது hyperconjugation and resonance, both the things, those who don't know you can note it down. Hyperconjugation also, hyperconjugation in the benzene take place at ortho and para position. Ortho positionலையும் para positionலையும் மட்டும்தான் நடக்கும். This is the ortho position, this is your ortho position, this is your para position, this is again your ortho position. They are not happening in the meta position. So this is also another point. In the resonance also, in the hyperconjugation also, you cannot consider the compounds which is in the, for example my dear students, let me tell you an example. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து for example that particular compound is undergoing the hyperconjugation and no, not hyperconjugation, ஹைப்பர்கான்ஜுகேஷனில் ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காம்பவுண்ட் வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்டும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, ரெசோனன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஓகே, தே ஆர் அண்டர்கோயிங் த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ஆல்சோ, ரெசோனன்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் that particular atom or element is attached on the meta position. மெட்டா பொசிஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எந்த எஃபெக்ட் அங்கே வேலிட் ஆகிடும் சொல்லுங்கள், எந்த எஃபெக்ட் வில் பி வேலிட் தர்? I'm repeating that particular question again. I have an element which is named A, and that particular element A is showing the effect of resonance as well as the inductive effect. Tell me which will be the position or which will be the effect at the meta position they are attached. So tell me which will be the effect valid there. எந்த effect அங்க valid ஆயிடும் சொல்லுங்க, chat boxல சொல்லுங்க பசங்களா. அதான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ வாட் நான் என்ன கேட்குறேன்னா, எஸ் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் இஸ் மை கொஷின், திஸ் இஸ் மை இண்டக்டிவ் திஸ். நான் அதில் ப்ளஸ் எம் மைனஸ் எம் எல்லாம் சொல்லலை, பிகாஸ் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் எல்லாம் வருதில்ல, குளோரின் CO மைனஸ் எல்லாம் வரும்போது. ஸோ அதெல்லாம் நான் சொல்லலை. நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஒரு சொல்லிட்டு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது, அந்த எலிமெண்ட் வந்து மெட்டா பொசிஷனில் இருக்குது. தே ஆர் ஷோயிங் போத் இண்டக்டிவ் அண்ட் மெசோமெரிக் எஃபெக்ட். Okay, that particular compound can show the inductive effect, and I'm not specifying minus I or plus I, plus M or plus minus M. Inductive effect show பண்றாங்க, mesomeric effect which is resonance effect also showing. My question is, they are on the meta position, but which effect will be valid there? Only inductive effect will be valid there. Meta position ல inductive effect மட்டும்தான் இருக்கும். Hyperconjugation இருந்தாலும் அதே மாதிரி mesomeric effect இருந்தாலும் they won't be validating. Are you getting my point, children? Clear? These are the small loop points you have to get an idea about whenever you are doing the reactions as well as whenever you are doing the stability order also. Clear? இதெல்லாம் சின்ன விஷயங்கள் தான், ஆனால் நீங்களும் மறந்து போயிடுவோம், எக்ஸாமுக்கு டிஃபிகல்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ஷால் வி டூ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் திஸ்? ஷால் வி டூ சம் ப்ராப்ளம், children? Can we do some problem? Okay, I will give a problem here. 1 second, I will give you a problem.
We're almost done with the chapter, children. You're supposed to write the increasing order of the stability of this particular one. இது உங்களுக்கு கான்செப்ட் கிளியர் ஆகிறதுக்கு தான் நான் இது சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, நாட் ஃபார் எனிதிங் எல்ஸ். இந்த அளவுக்கு பெரிய கொஷின் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த எக்ஸாமுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. பட் ஸ்டில் இஃப் சின்ஸ் யூ வாண்ட் டு நோ த கான்செப்ட், this is carbocation also. So they see நமக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் எடுக்கிறதுனால டாபிக் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் மட்டும்தான் கொஸ்டின் வைப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. there is minus I effect, minus M effect, plus I effect, anything plus M effect, எது வேணாலும் வரலாம். ஓகே, கிளியர். ரோட் டு ஜிப்பர். நிறைய புதிய பேர் இருக்காங்க, எனக்கு இவங்களெல்லாம் தெரியாது. எனக்கு என்னோட இந்த சேனலில் எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கும், ஜோஷ்வா சொல்லிட்டு. அவள் இருப்பாள். அவள் இன்னைக்கு இல்லை, என்னாச்சு தெரியல. அவனுக்கு ஃபீவர் நினைக்கிறேன். நேற்றும் முந்தானேத்தும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தா, மேம் எனக்கு ஃபீவர் மேம், நான் வந்து அப்புறமா வரேன் சொல்லியிருந்தா. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு மிச்சம் இருக்கிற எல்லாமே எனக்கு நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. எப்படி உங்களுக்கு இந்த சேனல் தெரிய வந்துருச்சு? நான் ஒரு ஓரமாக இந்த சேனல் போயிட்டு இருந்தோம். ஸோ நிறைய பேர் இப்போ வராங்க. Now this is the second question. This is the, so one more thing children, if you like this channel, please do subscribe to the channel and share to your friends also. Let them also know that there is a channel name called like this and you will be getting the chemistry classes in this. Okay, எல்லாரையும் தெரியுமாக்கா எங்களுக்கு? சரிடா சரிடா, வெரி குட். இப்போ இது பாருங்க, இது பண்ணுங்க தம்பி, எல்லாமே தெரியும் தானே, பண்ணுங்க. இங்க இந்த ஒரு கொஸ்டினும் இருக்கு. Do this question children. CT3. Okay, fine, very good. பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டின். ஹாய் விஜய். ஹாய் விஜய். அந்த கிளாஸ்ல நீங்க திடீர்னு போயிட்டீங்க, எங்க போயிட்டீங்க விஜய்? ஓகே விஜய், ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். பண்ணி பாருங்க பசங்களா. புரியுதா உங்களுக்கு? இது இன்னைக்கு மட்டும் என்ன வந்து ஐம் சாரி சில்ட்ரன், இன்னைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து பிபிடிஸ் ரெடி ஆகிடும். ஓகே, நான் பிபிடி ரெடி பண்ணியிருந்தேன், பட் ஐ கெப் மை லேப்டாப் இன் மை ஹோம் அண்ட் அது என்ன ஞாபகத்தில் நான் வச்சேன்னு எனக்கு தெரியல. இங்கே வந்து நான் இவ்வளோ நேரம் ஒரு லைவ் தொடங்குறதுக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர் முன்னாடி வரைக்கும் நான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். செக் பண்ணுறேன், பிபிடி இல்லை. ஓகே, do it. கியூக். யோசிச்சு பண்ணுங்க, இதெல்லாம் யோசிச்சு பண்ணுங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து this is means CH3, so 3 alpha hydrogen. இங்க ஒண்ணுமே இல்ல. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா CH3 இருக்கு and there is a 1 carbon here also, which means 1 alpha hydrogen. Am I right? and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 alpha hydrogen. இங்க என்னது alpha hydrogen இருக்கா? இல்ல, இங்க வேற எஃபெக்டா வருது. யோசிச்சுக்கோங்க எந்த எஃபெக்ட் வரும். OH can form both the, okay, I won't give you. ஓகே, இதில் Cl வரும்போது எந்த எஃபெக்ட் வருது, NO2 வரும்போது என்ன எஃபெக்ட் வருது, யோசிச்சு பண்ணுங்க guys. Ashgod is he or she? It is he only in Ashgod.
சரி பார்த்துட்டு வா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அங்கே தான் இருப்பேன். அதுக்குள்ளே இந்த லெக்சர் முடிஞ்சிடும். இன்னும் மிஞ்சி போன ஒரு 20 minutes தான் இருக்கும், முடிஞ்சிடுச்சு. நோ இஷ்யூஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லுங்க காய்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணி வைப்போங்க, கொடுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குடா கெமிஸ்ட்ரிக்கு, உங்களுக்கு இது இந்த சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் மட்டும் ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குது, மேம் நல்லா எடுக்கிறாங்க, ரெஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே டார்க் நைட். பண்ணி முடிச்சிட்டியா? ஷால் வி டு த ஆன்சர்ஸ்? எங்கடா யாருமே ஆன்சர் கொடுக்க மாட்டேங்குது. சி யோசிச்சுக்கோங்க, இங்கே வந்து தெர் இஸ் நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன், தெர் இஸ் நோ எஃபெக்ட். ஸோ யூ கேன் சே தட் இருக்கிறதுல இதுதான் கம்மி எஃபெக்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் தெர் இஸ் நோ எஃபெக்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தட் தேர் ஆல்சோ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங், தே ஆர் ஆல் கார்போகேட்யோன் வரும்போது யூ ரிமெம்பர் வாட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஹியர். இங்கே நான் எங்கேயோ எழுதியிருக்கேனே, கார்போகேட்யோன் வரும்போது ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் directly proportional to electron donating group which is plus I plus M plus H. ஓகே, இது ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஸோ யூ ஹவ் டு கெட் எ ப்ளஸ் எம் எஃபெக்டாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் ஹெச் எஃபெக்டாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டாக இருந்தாலும் கார்போகேட்யோன் வரும்போது ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, திஸ் இஸ் த பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பாயிண்ட் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே இருக்கணும் guys. ஸோ இங்கே வந்து CH3 இருக்குது, ஸோ விச் மீன்ஸ் 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குது, அதோட மீனிங். ஸோ இந்த டபுள் பாண்டுக்கு அட்டாச் ஆகிற கார்பன் இதுதான், ஆமாம் தானே? இந்த கார்பனுக்கு தே வில் பி ஹேவிங் 1 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன், ரைட்? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். 2 alpha hydrogen will be the... Now, இதில் என்ன effect வருது பசங்களா? What effect will be coming for the OH? Tell me. Please do tell me in the chat box whether OH is showing. Ma'am, OH வந்து இந்த மாதிரி plus I effect show பண்ணுறது மேம். இல்லை மேம், OH வந்து minus I effect show பண்ணுறது மேம். எந்த effect? First of all, tell me which are the effect they will be showing this OH group. Plus I effect minus I effect? அதெல்லாமே சொல்லுங்க பாப்போம். Do you have any idea, my dear students? OH is showing... சொல்லுங்கடா, ஏன்டா யாருமே சொல்ல மாட்டேங்குது? No issues. OH is actually showing minus I effect also and plus M effect also. Always remember, the COO-யும் அதே மாதிரி CL-ம் தவிர வேற என்ன அப்போ எப்படி சொல்லி கொடுத்து ஒரு நிமிஷம். ஒரு ஆட்டத்தில் if they are showing plus, mesomeric effect and inductive effect, we have to give importance to the mesomeric effect. Okay, first point. If there is an exception for that, if there is a chlorine or if there is a COO group and all, we have to give importance to the inductive effect. இந்த ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது. மிச்சம் இருக்கிற எல்லா டைம்லையுமே நம்ம மீசோமரிக் எஃபெக்டை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ OH பொறுத்த வரைக்கும் they are showing minus I effect and they are also showing plus M effect. ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன எஃபெக்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? plus M effect இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். CL பொறுத்த வரைக்கும் they are showing minus I and plus M also. ஆனால் I told you CL is showing minus I effect. This is the exception. Cl. NO2 வரும்போது NO2 is showing minus M effect. They are showing minus I also, but we have to give importance to the M effect. Clear? Halogen exceptions. Clear? This is clear. Now you can easily write down now. Tell me. Write it down, children. Tell me which one will be the least one, which one will be the highest one. First of all, start from the highest one. Highest one இதில் இருக்கிறதுல. You know that plus M will be the highest one, which will be having the plus M effect. Fifth one. So fifth is the highest one. Then fifth one will be the highest one. Then least one எதா இருக்கும் பசங்களா? least one எதா இருக்கும்? இருக்கிறதுல least one சொல்லுங்க. least one will be the seventh one. Means minus M will be destabilizing the cations, right? So least one will be the seventh one. Now, then which one will be coming, children? Then உங்களுக்கே தெரியும், first M effect கொடுக்கணும், then this one கொடுத்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் which one will be coming? Sixth one, which means minus M minus I கொடுத்துட்டோம் least one ல. Now எந்த effect உள்ள? See, plus M plus H, plus M plus I plus H.
அப்புறம் ஒன்றும் இல்லை நியூட்ரலான எஃபெக்ட், அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஐ மைனஸ் எம் மைனஸ் ஹெச் அந்த மாதிரி தான் அது வருது. ஓகே, மைனஸ் ஹெச் இல்லை, மைனஸ் ஐ மைனஸ் எம் அப்படி. ஸோ 7 6 வில் பி த லீஸ்ட் ஒன், தென் யூ வில் பி கம்மிங் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அப்புறம் அப்புறம் வந்து 5 வந்து லாஸ்ட்ல வரும் நம்ம சொல்லி, லைக் 5 வந்து 8ம் அதிகமாக வரும்னு சொல்லிட்டோம். இதில் தான் இனி கண்டுபிடிக்கணும். இதில் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 1க்கு அப்புறம் எது வருது இதில்? சொல்லுங்க guys. 1 alpha hydrogen is there na, so this is the least one. Then between these two, which one will be the first one? சொல்லுங்கடா. 3 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you will be getting fourth one because they have the less number of the alpha hydrogen. Then second one, 3 alpha hydrogen இருக்குல்ல, so second one, then you have the fifth one. So 7 6 1 3 4 2 5. Clear 7 6 1 4 1 4 no 1 3 3 3 3 இது வரும்லடா alpha hydrogen. 1 alpha hydrogen here, 2 alpha hydrogen, 3 alpha hydrogen. தேர்டில் CH நோ அங்கே தான் தேர்டில் வந்து இது தேர்டில் கேட்குறீங்களா மேம்? இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் தேர்ட் CH3 நோ இதில் வந்து 1 alpha ஹைட்ரஜனோட எஃபெக்ட் தான் வருது இதில். ஓகே, நாட் வித் தட் எஃபெக்ட். Okay, not with the third one. You will be getting in confusion whether it is a see idla CH3 இப்படி தான் வருது, இங்க தான் இல்ல. They are considered as in the hydrogen. Inductive effect இல்ல, hyper conjugation தான் consider பண்றாங்க. Okay, clear everyone? கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்க. I mean just have an idea about it. Just ஒரு வாட்ட ரிவைஸ் பண்ணுங்க எப்படின்னு. புரிஞ்சிருச்சாடா? சொல்லுங்க கைஸ், என்ன போட்டிருக்கீங்க? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஹைப்பர் இண்டக்டிவ் எஃபெக்டும் இருங்க இண்டக்டிவ் எஃபெக்டும் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனும் வரும்போது ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இஸ் more dominant than the inductive effect while determining the stability. Okay, clear? I know that the 3 and 4 will be having, they even second one also will be having the inductive effect now, but we have to give priority to the hyper conjugation. Okay, அதனால ஸ்டெபிலிட்டி இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயம்தான், ஆனால் இங்கே தான் மார்க் போயிடும். ஓகே, ஸோ இந்த அளவுக்கு பெரிய கொஷின் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, அது வேற விஷயம். பட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இஃப் யூ ஹாவ் த மெசோமெரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட், கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த மெசோமெரிக் எஃபெக்ட். தெர் இஸ் சம் எக்ஸெப்ஷன் விச் இஸ் chlorine and COO minus. That is the exception where you have to give importance to the inductive effect. If you get the inductive effect and the hyperconjugation effect, since the resonance stabilization, அதுவும் வந்து especially with aromatic compounds, okay, அவங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் தான், I mean hyperconjugation இண்டக்டிவ் எஃபெக்டை விட ஹையர் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கறது, ஐ மீன் ஹையர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது, டாமினன்ஸ் கொடுக்கறது. புரிஞ்சிருச்சாடா? ஓகே, நவ் இது பண்ணுங்க, அப்போ இது பண்ணுங்க. ட்ரை டு டூ திஸ். இதில் நான் ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன், ரெண்டுலுமே சேம் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் தான் வருது. ஓகே, ஐ மீன் ஒரு நிமிஷம், ரெண்டுலுமே ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்டும் வருது, ப்ளஸ் ஹெச் எஃபெக்ட்டும் இருக்குது. ப்ளஸ் ஹெச் எஃபெக்டோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 3 alpha ஹைட்ரஜன் வருது. ஸோ வி ஹாவ் டு செக் விச் ஒன். டிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ யோசிச்சு பண்ணுங்க. அஷ்கோட், எஸ் அஷ்கோட், நீ இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சி the least one is the first one and the highest one is the second one. In between அதில் இருக்கிறது கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க. நோ ராங். டார்க் நைட் செக் பண்ணுங்க. என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு? டே கம்மியாக இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விச் யூ காட் இட். இருங்க விச் யூ காட் இட். ஓகே, இந்த மூணு எண்ணத்துலையும் பாருங்க. லிசன் கேர்ஃபுல்லி சில்ட்ரன். இந்த மூணு எண்ணத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஹெச் எஃபெக்ட் வருது,
You have the plus H effect, plus psi effect also. Inga CH3 la, I told you hyperconjugation is depending upon the ortho and para position, not on the meta position. Do you remember? புரிஞ்சிருச்சா? சொல்லுங்கடா. புரிஞ்சிருச்சா? This is actually in the meta position. So inga hyperconjugation effect valid ஆயிடுமா இல்ல inductive effect valid ஆயிடுமா? இங்க எந்த effect valid ஆயிடும்? inductive effect தான் valid ஆயிடும். First point. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா plus H effect இருக்கு, plus psi effect இருக்கு. Are you getting my point, Ashgod? So least stable will be the first one. Most stable will be the which one? இதுல இருக்கிறதுல எதுதான் most stable இருக்கும்? Most stable will be the second one, right? Between this plus H and plus I, so we can go for the same number இருக்கு. நம்பர் எல்லாமே சேமாக இருக்கிறதுனால ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனோட இது வந்து செப்பரேட்டாக வச்சுக்கோங்க. இந்த ப்ளஸ் ஐ சொல்கிறது இதுலேயே தான் நமக்கு பிரச்சனை வருது. ஆமாம் தானே? ப்ளஸ் ஹெச்சும் வருது, ப்ளஸ் ஐயும் வருது. இதுலேயும் ப்ளஸ் ஹெச் வருது, ப்ளஸ் ஐ வருது. ஸோ விச் மீன்ஸ் we can understand that what happens here is they have to go for the plus I effect, which is distance dependent. Less the distance, more will be the plus I effect. So which one will be the more plus I effect, children? Second one will be the more plus I effect. Then which one will be coming? Then fourth one will be coming. Then your third one, 1 3 4 2 will be the order. 1 3 4 2 will be the order, because listen, plus I effect, plus H effect. Give importance to this one, then this one. DNP rule தெரியுமா? இங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. listen carefully. I'll tell you one more time. listen children. இப்போ first one அங்கேயே வச்சுக்கோங்க. அதில் எந்த இஷ்யூ இல்லை. first one அங்கேயே வச்சுக்கோங்க. அது லெஸ் ஸ்டேபிள். இருக்கிற மூணனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அந்த தேர்ட் ஒன் நம்ம அப்படியே ஒதுக்கி வச்சிட்டோம். இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா you can understand that there is plus H effects also, plus I effect also. Here also plus H effect, here also plus I effect. You have to follow the DNP rule. What do you mean by the DNP rule? Those who don't know, please do understand. DNP rule is if the both effect are same, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதில் கரெக்டாக இருக்கிறேன்னா, ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறேன்னா, டிஸ்டன்ஸ் நம்ம அதே முதல்ல பார்க்கணும். டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கிறேன்னா we have to go for the number, how many substitutions are இருக்கு பார்க்கணும். Then we have to go for the power of the substituents. Okay, so that is actually the DNP rule. Those who don't know, please do watch it. GOC 1 please do watch it. ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் ஒரு 2x ஸ்பீடில் போட்டு வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ரூல் இருக்குது. டிஸ்டன்ஸ் வந்து DNP டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஹெச்சும் சேமாக இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் ஹெச் இஸ் நாட் டிஸ்டன்ட் ஓரியன்டட் ஒன். புரியுதா? நான் ஏன் ப்ளஸ் ஹெச் வச்சு கம்பேர் பண்ணலன்னா, ரெண்டுலுமே ப்ளஸ் ஹெச் வருது, ரெண்டுமே டிஸ்டன்ட் ஓரியன்டடாக இல்லை. ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இஸ் நாட் டிஸ்டன்ட் ஓரியன்டட். இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இஸ் த டிஸ்டன்ட் ஓரியன்டட் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் லெஸ் டிஸ்டன்ஸ், மோர் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஸோ திஸ் ஒன் வில் பி தி மோர் ஸ்டேபிள். ஓகே, தென் பிட்வீன் தீஸ் டூ தான் நான் பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு போகணும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே தான் பொசிஷனில் வருது, பிகாஸ் தே ஹேவ் டூ effects simultaneously acting. Okay, so அதுக்கப்புறம் இந்த எஃபெக்ட் வந்துடும், ஃபோர்த் ஒன் வந்துடும். இதில் தான் கடைசியில் ஏன்னா இதில் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் மட்டும் தான் இருக்குது, ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இதில் வரவே இல்லை. ஸோ திஸ் வில் பி த லீஸ்ட் ஒன், ஐ மீன் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். புரிஞ்சிருச்சா? ஐயா எல்லாமே புரியுதாடா பசங்களா? 1 3 4 2 will be the correct answer. CO3 எனக்கு புரியல. CO3 ஓகே, CO3 இல்லை இது CD3. ஐயோ, CD3 புரிஞ்சிருச்சுல்ல அஷ்கோட்? ஓகே டார்க் நைட். CD3டா, CD3 CH3 CD3 not CO3. சாரி CD3. One four 3 2.
Very good, Ashton. Correct answer. One second. Try to do it, children. எல்லாருமே பண்ணி பாருங்க ஒரு நிமிஷம். 1432 is the correct answer. Correct. Others பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஈஸியானதுடா. ஹைட்ரஜன் CH3 CD3 CT3. It's very easy. எஸ் ஈஸினா அந்த ஃபார்முலே நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். புரிஞ்சிருச்சா எப்படி கொஷின் வருதுன்னு? இனி உங்களுக்கு நான் வந்து இன்னொரு கொஷின் கொடுக்கட்டா? ட்ரை டு டூ இட். That is actually comes under the category of yesterday's question also, since there is it in my notebook. அதனால உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நான் இது எந்த ஞாபகத்தில் இதில் இன்க்ளூட் ஆனேன்னு தெரியல, but I'm just giving you. Okay, this is benzoic acid. So there is actually one concept is there. I guess some of you may know this. Find out the question is, children, the question is find out the acidic strength from increasing order of the acidic strength. Try to do it, children. Yes. Try find it out. Now he has asked me a question. CCl3 is more stable than the CF3. That's the question. Yes, CCl3 is greater stability. See, it's because, first of all, CCl3 minus CCl3 mattuma namakku kekka maatom, because carbon is having 3. So CCl3 minus is more stable than the CF3 minus. Do you know the answer for this becomes, children? Back bonding கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Ashgod. See, what happens here is CCl3ல வந்து vacant orbital இருக்கு, Clல vacant orbital இருக்கு. Vacant orbital இருக்கிறதுனால கார்பன்ல என்ன இருக்கு? CCl3 and CF3 CCl3 minus and CF3 minus. Cl வந்து பாத்தீங்கன்னா you have the vacant orbital, correct? You have the vacant orbital and carbonல வந்து negative charge இருக்கு. So there is a formation of the back bonding happening, and CF3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா what is there is no back bonding இல்ல, because they don't have the enough vacant orbital இல்லாதனால they cannot have the chance of back bonding. So what happens means there is a back bonding formation happens, and that is the reason why CCl3 is more stable. Okay, that is the reason why CCl3 is more stable. You can understand it like that. That is the reason why. So they don't have the particular vacant orbital. So delocalization inga vandu pathina they can happen, the delocalization is happening, delocalize ஆகுது, அதனால வந்து they are more stable. It's not the CCl3, it's CCl3 minus. Okay, you have to tell it CCl3 minus only. Exactly. Clear? Now it's clear, Ashgod? புரிஞ்சிருச்சா? எதனாலன்னு புரிஞ்சிருச்சா? ortho effect in B is most acidic. எனக்கு புரியல நீ சொன்னது என்ன. எஃபெக்ட் சொல்லுங்க, அதோட ஆர்டர் சொல்லுங்க. இந்த B சரியா தெரியல. ஒன்றும் இல்லை, CCl3 மைனஸில் சிஎல்ல வந்து வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கும், வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல் இருக்கும். வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கிறதுனால பேக் பாண்டிங் சொல்கிற ஒரு கான்செப்ட் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இந்த கெமிக்கல் பாண்டிங். ஓகே, கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் நீங்கள் கரெக்டாக படிப்பீங்க. அது வந்து பி ஆர்பிட்டல், பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே அது வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் ஹேப்பனிங், அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நெகட்டிவ் சார்ஜை வந்து டீலாக்லைஸ் பண்ணிடுவாங்க. டீலாக்லைசேஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். டியூ டு தட் ரீசன் இஸ் CCl3 minus is more stable than the CF3 minus. Okay, and they are like in some books and all now they are telling about the inductive effect also, but the correct reason is the back bonding, and the back bonding due to the back bonding and due to the absence of the fluorine la irukra d orbital oda absence la da CCl3 minus is more stable. Okay, or exactly very good ortho effect. So tell me, according to the ortho effect, what is more stable?
You know that when it is comes to the particular acidic strength, you know that it is directly proportional to, acidic strength is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I, because they are directly proportional to the conjugate base. Conjugate base is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I effect, right? Right or wrong? Correct. So what is the order, children? Tell me what is the order. Which one will be having the least one and which one will be have the most one? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you can say that this position, I'm not telling about this as fast now. This position, இந்த பொசிஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா you cannot say that hydrogen hyperconjugation இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா hyperconjugation வந்து மெட்டா பொசிஷன்ல இல்லை, இங்க வந்து பிளஸ் ஐ எஃபெக்டா இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் ஹெச் எஃபெக்ட் இருக்கு. Now இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you can say that due to the ortho effect. Do you know what is ortho effect? When there is say compounds like COH and இருக்கும்போது பென்சீனுக்கு COH சொல்றது acid group which is actually bulky group. இந்த bulky groupோட ortho positionல CH3 இந்த மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு group எல்லாம் வரும்போது there is actually என்ன சொல்றது, ஒரு steric ஒரு bulky group is present, right? Ortho position. So due to that, what happens to the stability, my dear students? It will be having more stability. Considerably they will be having more stability. Are you getting my, I mean more effect இருக்கும். Are you getting my point, children? 1342. ஓகே, இன்னொன்று நல்லா யோசிச்சுங்க, நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. directly proportional to minus I, inversely proportional to plus I. 2 is here, that is true. They will be having the most stable. Here இங்கெல்லாம் என்ன வரும், இப்போ வாங்குவீங்க அடி என்கிட்ட இருந்து. This one will be the least stability na. Between plus and plus I and plus H, we have to give importance to the plus H. Plus H increase ஆகிறனா stability decrease ஆயிடும். Inversely proportional. 4, then 3, then 1. அங்க அதில் in case of OH வரும்போது applicable இல்லை. புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு நான் சொன்னது? இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? ப்ளீஸ் டூ புட் இன் த சாட் பாக்ஸ். டார்க் நைட் அண்ட் அஷ்கோட். கரெக்டா? டேய், plus I effect, minus I stabilize the acid, plus I destabilize the acid. So whichever is having plus I, இதோட ஆர்டர் எப்படி வருதுன்னா you minus I, neutral, plus I. Okay, minus I இருந்தனா அதுதான் highest stable இருக்கும், minus I இல்ல. But ortho effect இருக்கிறதுனால between these two we can give importance to this one. Then you have the neutral one. Least stability will be having the plus I and plus H group. In the plus I and plus H group you have to give importance to the plus H. So that will be having least stability. Then plus I. Hiya. புரியுதா guys? புரியுதா guys? புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே ஓகே. ஸோ இது மட்டும்தான் நான் எடுக்கிறதுக்கு பாக்கி மிச்சம் இருந்தது. மிச்சம் இருக்கிற எல்லாமே நான் எடுத்துட்டேன் போன செஷனில். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் நீட் வெதர் யூ கேன் ரெஃபர் திஸ் கிளாஸ் ஆல்சோ. இந்த சேனலே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வெற்றி சேனலே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம். இந்த சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் நான் கம்மியாக கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் த டைம் லிமிட். வெற்றி சேனலில் வந்து ஐ எம் கிவிங் ஆல் த கொஷின்ஸ் ஆல்சோ, ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் இன்க்ளூடிங் JEE லெவலில் கொஷின்ஸ் எவ்ரி திங். ஸோ யூ கேன் ரெஃபர் டு தட் கொஷின்ஸ் ஆல்சோ. ஐ மீன் those channel also, this channel also, as per your need. Okay, next week onwards இந்த ரெண்டு சேனலுமே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் தான் நான் போடுவேன், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர்ஸ் தான் போடுவேன். ஒன்றில் இப்போ வந்து இஃப் ஐம் டேக்கிங் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி, இன்னொன்றில் வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங் போடுவேன். ஒன்றில் P block எடுக்கிறேன்னா இன்னொன்று இதை போடுவேன். ஸோ இட் வில் பி மச் மோர் ஈஸியர் ஃபார் யூ கைஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ. இன்னொரு விஷயம், உங்களுக்கு ஒரு டிப் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கவனமாக. ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு ஈஸி டிப் நான் சொல்கிறேன். those who are know about the concept, okay, those who are very well strong in the concept, especially I'm telling you in the chemistry, I'm telling you can go for the one shots. In the 1 hour 2 hour videos உங்களுக்கு போகலாம். ஒன் ஷார்ட்ஸாக போடுவாங்கல்ல, அது உங்களுக்கு பார்க்கலாம். நான் I'm telling those people who are completely depend upon the YouTube only. Okay, but those who are not that much satisfied, or those who are not that much good in the concept, those who are having it, they are not having that much grip in the concept, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க please do go for the
marathons பார்த்துக்கோங்க. marathons தான் you are going to say, that is going to save you. ஓகே, இன்னொரு கேட்டகரி. இப்போ உங்களுக்கு கான்செப்ட் எல்லாமே தெரியும், ஆனால் அங்கங்கே சின்ன சின்ன இடத்துல எனக்கு சின்ன சின்ன கான்செப்ட் வந்து அங்கங்கே நான் மறந்துடுச்சு. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிஎன்பி ரூல் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குல்ல, ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஐ கூட இருக்கிறது, ப்ளஸ் ஹெச் தான் மோர் ஸ்டேபிள், அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எனக்கு எல்லா கான்செப்டும் நல்லாவே தெரியும். ஆனால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் அங்கங்கே லூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது நான் மேபி நீங்கள் பாஸ்டில் பார்த்துட்டுங்கன்னா வீடியோவில் அது சொல்லிக் கொடுக்காம இருந்திருப்பீங்க, இல்லை உங்களுக்கு வந்து கோச்சிங் சென்டரில் அது சொல்லிக் கொடுக்காம இருந்ததுனால யூ மிஸ் தோஸ் லிட்டில் டாபிக்ஸ். அவங்கள்கிட்டையும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, யூ கோ ஃபார் த மேரத்தான்ஸ் ஒன்லி. மேரத்தான்ஸ் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் அந்த மேரத்தான்ஸ் நீங்கள் வந்து 2x-லையோ 2.5x-லையோ போட்டுட்டு அட்டென்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான இடம் வரும்போது மட்டும் ஸ்பீட் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூ கேன் சேவ் த டைம் அண்ட் யூ கேன் அட்டெண்ட் இட். ஒரு 2x இல்லை 1.5x இல்லாட்டு இல்லை 2.5 ஆஸ் பர் யோர் கன்வீனியன்ட். நான் எல்லாம் படிக்கிற டைமில் நான் வந்து 2x போட்டு தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நாட் ஃபார் தி நீட் அண்ட் ஆல், ஃபார் தி அதர் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அவங்களுக்கும் நான் மேரத்தான் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, எல்லா கான்செப்ட்டுமே பக்கா கிளியர் ஆனவங்களுக்கு ஒன் ஷாட் போட்டுக்கோங்க. ஒரு சாப்டரே வந்து 1 hour 2 hour, தட் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் எ ரிவிஷன். Those are not gripping the concept, those who are having this issue, go for the marathon. Second category நான் சொன்ன மாதிரி சில கான்செப்ட் மட்டும்தான் தெரியாமல் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 2x போட்டு பார்த்து முடிச்சுக்கோங்க மேரத்தான். இல்லாதவங்க போட்டு கரெக்டாக உட்காந்து பெண்ணு புக் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்மால் சஜஷன், திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்மால் டிப் ஐ யூஸ் டு டெல் டு மை ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இப்படி பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இவங்க இந்த மாதிரி நான் முன்னாடி ஒர்க் பண்ண ஆர்கனைசேஷன்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கும்போது நான் சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம். ஓகே, okay, sure. See, don't worry. See, before the exams, as per my plan, before January, I will be uploading all the particular topics in the form of the marathon. Please try to watch the, maybe in the channel or maybe on the channel or and channel subscribe பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு சேனல்ல இருந்து கிடைக்கும். Just like Vijay sir, which is what is taking na அவங்க அது பண்ற மாதிரி. Okay, clear? ஸோ டோன்ட் வெரி அபவுட் இட். இந்த ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணிட்டேன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க. எனக்கு இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு மெயில் வந்தது, மேம் என்ன பண்ணுறது மேம், இது இப்படி இருக்குது மேம். ஸோ அதனால் வேதாந்து நீட் வெற்றி சேனல், அதில் என்னோட வீடியோ மட்டும்தான் இருக்கும், கொஞ்சம் மட்டும்தான் வேறு யாரோட வீடியோ இருக்கும். மொத்தமாக அது கெமிஸ்ட்ரி ஓரியன்டான ஒரு சேனல் தான். ஸோ வேதாந்து நீட் வெற்றி சேனல், ஸோ அதுவும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இந்த சேனலும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் வீக்லி இந்த மாதிரி ரெண்டுலுமே போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, வீடியோ போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு மெயில் எனக்கு இன்னைக்கு வந்திருந்து. ஓகே, ரெண்டு சேனல் இருக்கு. ஓகே, Ashkod, I have 1 year for JEE. What? Okay, you are studying in the 12th standard now, Ashkod? ஐயோ போயிடுச்சு, ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. NEET X, ஐயோ சேனல் எங்கே? ஒரு நிமிஷம், நான் வெளியே வந்துட்டேன். தமிழ் NEET X, ஐயோ வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தோஸ் ஆர் வாட்சிங் இட் ப்ளீஸ் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். லைவ் வந்து ப்ராபப்ளி Tuesday, Thursday அண்ட் Saturday தான் நான் போட போகிறேன். இட் வில் பி லைக் 3:30, between 3:30 to 4, 3 to 4க்குள்ளே, 3லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மேபி 8 to 8:30 9 வரைக்கும் இருக்கும். Okay, Ashkod, very good. Okay, so you can easily crack, Ashkod. You have a good grip in the particular KSM subject. Okay, you can easily crack it. Work hard. Okay, so shall I end the session, children? ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. Okay, so I hope this session was useful for you guys. One second, எனக்கு சேனல் பார்த்துக்க முடிய மாட்டேங்குது. I hope the session was useful. If you find it useful, please do share to your children. Yes. Bye, children. Nalini, the class is done. You just watched the recorded session. Yes, dark night zone. I'm from Kerala. Okay. Bye, children. Please do share the videos to your friends also. Let them also study.